The lovers of Al-Maqam, I wouldn't say followers. Who am I to be followed? I wouldn't say fans. I'm not a celebrity. But the lovers of Al-Maqam Islamic Relations here in Abuja, who have come to honor me and to honor Ansar-ud-deen, and above all to honor Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhaji Abdul Hakim Jima and others, may Allah continue to elevate you. Amen. Remembering our founding fathers 100 years after, an emulation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sterling qualities. Wọ́n sọ pé necessity is the mother of all inventions. Ìyàwó jẹ́ orí ọ ní ọgbọ́n, ta ni tíjà rẹ̀? Ìnira ló bí Ansar-ud-deen. Ìpọ́njú ló bí Ansar-ud-deen. Ansar-ud-deen was born out of frustration, out of intimidation, out of deprivation of Muslim community in Nigeria to quality education. The missionaries, the Western missionaries who brought Western education to Nigeria, they came with their own agenda, hidden agenda. The hidden agenda is to introduce and force upon Nigerians their religion. So if you want to benefit anything from them, you have to join their clique. Joining their clique means you have to denounce your religion. You have to stop being a Muslim. Bẹ́ẹ̀ wá tí wá jẹ́ Mùsùlùmí wọn, kí láǹfààní kó wáyé? Ọlọ́run fẹ́ mọ̀ ẹ́ tiẹ̀ nínú wa. Ó wá pọ́nlẹ̀ Mùsùlùmí Nàìjíríà lójú pé ní access sí Western education. Western education sì wọ́n fi dìtà ní olórí ilé ìlú yín. A sì fẹ́ sórí ilé ìlú wa. A sì ní Western education. Islamic education ti wà. But ìjọba ò rẹ́kọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mọ́. Àwọn kan wà frustrated. They dance to the tune of the Westerners. They denounced Islam. They accepted their religion. Àwọn kan ní no. Al-harbu khud'a. Ogun jíjà yẹ ète. Àjọmọ̀ tètè fúnra wa ní gimmicks àti ìjàmbó pẹ̀lú àwọn lò. Well, we want to learn from you because Islam says learn from every source. But use that knowledge to serve Allah. Regardless of that your filthy source, we didn't feel that knowledge is important to us. We will learn it from you, but in a very corny way. Oya, a ṣe bí ìgbà tá a ti gba ẹ̀sìn. Kódà we would stoop so low, we would change our names to your names. Ibẹ̀ lẹ́tì mọ̀ rí bàbá wa Muslim Smith. Kí ni Smith wá délẹ̀ Yorùbá? Ẹ mọ̀ rí Davis, ẹ mọ̀ rí Pedro, ẹ mọ̀ rí Goodluck, ẹ mọ̀ rí Thompson, Abraham Thompson. Ẹ wá wo relationship between Abraham and Thompson. Àwọn kan ní okay, tabade lu aka ase bí kíni? Ase bí aka ni. When you are in Rome, behave like Romans. We accept that, but we know that we are serving Allah. We'll be praying at home. When we are with you, we don't pray. Just to have what we want, to get what we want. Nínú àwọn tán ṣe bẹ́ẹ̀, tá bá dá wọn sí mẹ́wàá, ìdá 90 ló padà bá wọn lọ tí ò padà wálé mọ́. Islam lost them. Àwọn díẹ̀ tó kù la rí pẹ̀lú wa lónìí. Láwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà, the founding fathers of Ansar-ud-deen Society of Nigeria. They were youth then. They converged on the 12th December 1923. At number 11, Ilé Alhaji Aláwìyé, Èbúté Lagos West. But come, we should do something to save the incoming generation of Muslims. What can we do? They formed Ansar-ud-deen Society of Nigeria. What are the aims? What are the aims and objectives behind the foundation of this noble society? Gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n kó kalẹ̀ àwọn aims wọn, they all center on education. Because in tó jẹ wọ́n yànù, ẹni tó bá wá láti ìlú tájẹ ti pọ̀, Ògùn sọ́ra ní òní.
ẹni tó bá sì wá láti tọ́tí jẹ nǹkan dúndùn yóò mú ogun jẹ̀díjẹ̀dí. Ẹ̀kọ́ ló jẹ àwọn ẹ̀kọ́ èbó, kìí ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ ẹ̀kọ́ èbó ló jẹ àwọn mùsùlùmí jọ òun yà láwọn àbáwọn fi wò pé ó dá ṣé èbó iná ni àájọ kàánì. Gbogbo aims and objectives wọn ó center lórí education. Number 1, to fund, establish and maintain educational institutes. Number 1 yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú aims àti objectives wọn òun ni to build a library that Muslim will have access to. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nú ẹ̀ òun ni to promote literacy among the Muslim youth, especially the members of Ansar-ud-deen. Is it literacy in the real sense? Not literacy. Let me say Western literacy. Because they were all literate. They could read and write in Arabic. The correspondences were in Arabic. Èmi rí tí ìbá rí tí ìlú mi, mo rí tí bàbá wa Ẹ́mì Àlọrin ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Ẹ bá ṣe ṣe ògílẹ̀ mi títì. Kó wá bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ bá wí lọ́wọ́ ní kó pé mẹ́ta. Wallahu ya'simuka la takhafu darakan wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ẹ̀jẹ̀ àfá alimi tí wá pàdé mi ń bí láàárọ̀ yìí 10 tí wọ́n dá làwọn dé, wọ́n sì ní engagement mi bí mo ṣe ń bọ́ lẹ́mẹ̀ ẹ̀nà ti pàdé mi ní tafẹ́ lọ́tọ́ ṣe náà lọ́mbà falbarka sí. Mo rí correspondence Ẹ́mì Àlọrin ẹlẹ́ẹ̀kẹta sí Ọba of Lagos. This correspondence was written in Arabic from Ilorin to Lagos, and the response from Oba of Lagos to Emir of Ilorin was in Arabic as well. Kẹ́yàn wá ní illiterate làwọn bàbá wa, network rẹ̀ ń dààmú nù. History of Africa was first written in Arabic. Even nígbà táwọn Westerners dé, they could not read it. They were illiterate in Arabic. Wọ́n wá fi pé Africa ní black continent. Wọ́n padà wá lọ kó Arabic kíláàsì. Wọ́n fi wá rí àwọn manuscript tó wà ní Timbuktu ní Mali. Wọ́n ṣe wá translate in English. Ìyẹn ló behind the invention of the Arabic. Kámọ̀ pẹ̀lú orí Ansar-ud-deen, another aim of establishment is to what? To promote Western literacy. If it's Western fún, dáwà bá pẹ̀lú literacy, àmì ẹ̀yà ń pè ní Western, that's why we are academics. Western literacy among the members and the Muslim Ummah. Mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wà nílẹ̀ ni, ẹ̀rí pé kò sí ọ̀rọ̀ ayé ń bẹ̀, kò sí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ níbẹ̀, kò sí ọ̀rọ̀ fàájì ń bẹ̀, ìmọ̀ yìí náà tàwọn fẹ́lẹ́. Sterling quality of Islam is education. Sterling quality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is to promote education, to promote literacy, to document it. Ṣẹ̀gbẹ́ library in gbogbo ń tàbá document kalẹ̀ ìwọ́lá kó sí library for access. Gbogbo ilé is sterling quality and not Muhammad. How do we know this? The first message of Islam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first 5 verses of Revelation in Quran chapter 96. Kí l'Ọlọ́run sọ bá Nábì? Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Read in the name of your Lord who created. Jibril, when he came down to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he instructed him to read. He said, read. Prophet replied, I cannot read. Read again. He said, I cannot read. When he added Bismi Rabbika Alladhi Khalaq, in the name of your Lord who created, ìgbàyẹn làṣẹ yẹn tó dé. Gbogbo tí wọ́n náà ń ṣe tó dáwọ́lé tó ọ̀fọ́ Ọlọ́run dá sí Ọlọ́run máa wù ọ́nà ń bẹ̀ ni. Bismi Rabbika Alladhi Khalaq. Ló fi jíra pé gbogbo tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣáà sọ pé Bismillah. Bó bá jẹun, Bismillah. Bó bá mú mi, Bismillah. Bí wà tọkọ rẹ bá fẹ́ súnmọ́ ra iṣẹ́ kí ni? Bismillah. Bó bá fẹ́ wọlé rẹ, Bismillah. Bó bá fẹ́ jáde, Bismillah. Everything that one does without saying Bismillah will barely succeed. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Kullu amrin dhi balin lam yubda bi Bismillah fa huwa abtar. Anything tẹ́ bá dá ṣe tẹ́ pè mí dá sí, àjẹjẹkù ni ó máa jẹ́. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. The revelation came directly that read in the name of your Lord who created, and then he was able to read. Reading is the gateway to knowledge. Whoever that reads knows. Whoever that does not read does not know. You can't be a scholar without reading.
You have to be up to date. Gbogbo Mùsùlùmí tí ó bá ti wá ní ability reading ẹjá ràn lọ́wọ́. Ìyẹn ni àwọn founding fathers Ansar-ud-deen gbé pa ní àwọn tí wá lè ka Kùránì. Àmọ́gbà tí ìjọba wáyà sí ọ̀rọ̀ alárabá ìmọ̀ nǹkan. Èbó tó láwọn gbédè wọn náà ẹjá tún dé àwọn èèyàn síbẹ̀ kan lọ ka. So wọ́n wá establish school. So sterling quality nínú education yẹn ó lọ pẹ̀lú school establishment. Mo pín sí mẹ́ta àmọ́ ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀. Nígbà tó yá tán padà succeed láwọn bàbá yìí lórí establishment of schools, wọ́n padà wá àdì àwọn aims and objectives míì mọ́ mẹ́rin tẹ́kọ́kọ́ ní. Nínú tí wọ́n àdì papọ̀ mọ́ tí wọ́n ní òun ni pé ẹ wá o bí Mùsùlùmí wá lẹ́kọ̀ọ́ tán kò gbọ́dọ̀ mọ́ hùwà kíwà Èkó láwa o Mùsùlùmí tí ń ṣàgbèrò iṣẹ́ àláàlí ní ṣe o àmọ́ kí bóò ní ṣe ń ṣe ń di agbèrò ọ̀hún. Èyàn lè ṣàgbèrò àmọ́ ìwọ ní kí èyàn máa kẹun di agbèrò pé wọlé pẹ̀lú jẹ́ǹjẹ́ máa fún mi lófo kò sí wèrè o yàrá ìyá gbogbo everybody. Ṣé ń táwọn Mùsùlùmí wọ́n máa dàré láwọn báyìí bá tún jòkó pé no, let's add up to it. What do we need to add to it? Ẹja add yí pé the society shall promote religious and moral advancement in the community. Tí o bá ti sí moral pẹ̀lú education can't do it alone. It has to be laced with moral. If you don't have that moral, you will be subjected to humiliation. Àìmọye professor tá gbalétí ní títí pé ẹ̀sì wá lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ẹbá jẹ́ professor ẹmọ professor investing torí manners. Ansar-ud-deen wá rí pé in tí Ànábì tún gbé dání yàtọ̀ fún education òun ni manners, moral. Ọlọ́run confirm ẹ̀fà Ànábì pé wa innaka la'ala. Wọ́n ti padà rí pé àwọn èpótà ń síjẹ̀ yá padà sọnù pẹ̀lú wọn o. They have education, they don't have morals. They have education, they don't have moral. They don't teach moral in schools. Especially àwọn school ti sin àwọn bàbá yẹn Ọlọ́run fún wọn ní basira foresight pé yóò padà yíwọ́ àwọn yóò lè ṣe bó ní àmọ́ wọn níwà. Ẹjá fi ìwà kún ẹ̀sìn torí pé eré ẹ̀sìn gan l'Ọlọ́run gbé ìwà lé lórí. Tí Mùsùlùmí bá ṣàgbèrò ṣe ó gbọ́dọ̀ máa tún represent Islam nídìí agbèrò tí bá ń ṣe. Wọ́n tún fi kan kún, wọ́n need to eradicate all forms of evils and corruption that have crept into Islam. I love that formation. That have crept into, wọ́n ò sọ pé in Islam. Ó creep wọ bẹ̀ ni. Islam ò dé pẹ̀lú ìbàjẹ́. Islam does not have any disadvantage. Tell them so everything has its advantages and disadvantages. Tell them Islam does not have any disadvantage. We Muslims are not perfect, but our Creator is perfect. And Quran, the book that was revealed to our role model, is a perfect book. We have a perfect prophet, but we ourselves, the adherents of Islam, we are not perfect. Gbogbo corruption tó wà táwọn Mùsùlùmí wọn ń gbé wọnú ẹ̀sìn ẹja yọkú mẹ́. Another thing tó fi kún aims and objectives wọn only to foster feelings of brotherhood. To foster what? Feelings of brotherhood among all members of the Muslim community. Tá bá ń pàdé mọ́sálásí tá di sálámà asálámà tán a sì lọ bẹ́ẹ̀ àwójú ara wa pé ojú alájì yìí mọ̀ kòrò láàárọ̀ yìí ká wá béèrè pé kí ló ṣàlájì kálájì wálé fún wa lésì pé wàláhì àtijẹ́ ìta láti ló ń jẹ gidi jẹ́ ńlé kẹ́yìn ká béèrè pé kí ló ṣàlájì ká ní ìyàwó mi mọ́ kágbàkù bá mi lájẹta ká béèrè pé kí ló ṣàlájì alájì ò wálé láyé òní wọ́n fẹ́ ìyàwó wọ́n sì pàmítì tá bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tá ń fira wálẹ̀ wàláhì tàláhì ìjó padà tú torí there will be ups and downs. I need to inculcate that brotherhood feeling. But what is happening to A should be happening to B. Sterling quality and not Muhammad. Anabi wa Muhammad. Jim Ansar-ud-deen mo. Ẹ̀tún yóò wá Anabi kílẹ̀ mi títí. Anabi sọ yí pé al-Muslim akùlù Muslim àwọn ìyá ìdí jìnà àmá àdísì dá ẹgbẹ́ síbi lẹ́nu mo lò àmọ́ mo tó mú mi wá al-Muslimun
kalbuniyan. Anabi ni Muslims are like 4 walls of a building. You know, they are interconnected. This wall cannot stand without connecting to this. So if this deems it fit to stand alone, it will what? Collapse. So àwọn bàbá yìí rí pé brotherhood gbọ́dọ̀ máa ṣẹlẹ̀ níbi ká gbéra wa sókè nígbà tá a bá fẹ́ jákulẹ̀ àbí gbà tá a bá ti jákulẹ̀ tán àbí ká fọwọ́ ti ẹni tó fẹ́ jábọ́ pé náà ò ní kanlẹ̀ ọ padà síbi ó ti ń bọ̀. Ẹni ìbànújẹ́ jòkótì káwa náà jòkótì ká fi lé ìbànújẹ́ yẹn lọ. Ẹnu ìdùnnú jòkótì ká congratulate ká sì facilitate ẹ̀. Or have brotherhood. Without brotherhood, we cannot go anywhere, because no one is an island of anything. That's another standing quality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹjẹ́ wa lọ síbi ká break it down nípa education. Wọ́n wá wò pé okay, wílé kéwù wà láàlá lọ. Àléfì ìlàmúlá mú àsàkérì yánú dáadáa. Òun ló lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí kú ó lé kéwú pé náà àwọn èbó tán gbé tí wọ́n bá táwọn ń jòkó lórí àga yìí yọ ìgbọ́n mọ̀mí tèmi síbẹ̀. Àwọn fìdí gbolẹ̀ ni àwọn náà bá fìdí gbolẹ̀ kéwú ni lé kéwú mẹ́ta mo lọ kí n tó parí Kùránì ẹgbà ní lé mi káàkiri. Àwọn àfáà wá sì tọwọ́ ọlọ́mọ ń kẹ́ àfáà dòdó bẹ́ẹ̀ ṣe jìnà sí mi mọ̀ tó bá nà bláàlá yóò ṣe dédé yìí. Gbàtàwọn westerners dé wọ́n bà ojú style yẹn jẹ́. Of course style yẹn kò dáa tó nítòótọ́. Mo sọ pé àwọn Muslims we are not perfect, but Ọlọ́run àtànábì wa perfect. Ẹgbà kọ́lá ànábì fi kọ́ àwọn sàábé ń kéwú. The Prophet sallallahu alaihi wasallam established school before he left Mecca. If you ask an Islamic study student or scholar, they just remember when the first school was established in Medina. Even in mosque and in the school. No. That is not correct. The first school was established by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mecca, and the name of the school is what? Who knows it? In Mecca, in Babylon, Darul Arqam. What did I say? Darul Arqam. Ile Arqam yẹn bẹ̀rẹ̀ school yẹn wà. And then he teach àwọn Sahaba. So wọ́n establish a school in a modern form kó lè bá ti gbà lóde mu. Àwọn èèyàn ń jòkó lórí àga, àwọn ọmọ ní uniform. Nígbàtá Ansar-ud-deen ó mú kọ́lọ̀ tí wọ́n mú green and white. Green and white yìí mọ́ símbọ̀ rẹ̀ ni. Àwọn bàbá yẹn ò sí èrè fa. If anyone comes today and starts rubbishing what they did, that person should be checked. Do we know the semiotic implication of white and green? The semiotic implication of white and green is what? Is peace and what? Unity. And that is the color of Al-Jannah. White and green, the color of Al-Jannah. That means àwọn bàbá yẹn ronú ayé lásán, wọ́n wà connected pọ̀ mọ́ Al-Qiyamah. Ọlọ́run mọ́ yọmí kó onú ẹni tí wọ́n white and green. Láyé àti lọ́run. Kódà sàárẹ́ àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dóòmù tó wà lórí sàárẹ́ ànábì, kọ́lọ̀ wo ni? Sallallahu alaihi wasallam. Ẹni tó bá ti jẹ́ Ansar-ud-deen kò sí ọ̀nà yà. Orílẹ̀-èdè sí ọlọ́njọ́ bọ́lọ̀ dáadáa. Wọ́n wá ṣe meeting, wàhálà dé, wọ́n rí challenges. Àwọn àfáà gbógun tàwọn bàbá yìí. Ẹgbàwà náà ni ọ̀tá ara wa. Àìsí sábà tètè gba change. Ayé sì ni Ọlọ́run gbé lérí change ni. Àmọ́ gbogbo bí bá lè change sí kó máa change lójú ọ̀nà ti dáadáa. Wọ́n láwọ́lé ìwàlá ṣẹlẹ̀. Ó wá di pé wọ́n wá believe pé ẹni tó bá ti ń jẹ́ Imam Ansar-ud-deen ó fẹ́ wá challenge Imam Lagos ni. Wàhálà wá dé. Wọ́n padà settle wàhálà yẹn in the presence of one administrator by name Mr. G.H. Fondley. Ọ̀gá àwọn èbó ni òun wá ní kó wá mediate ọ̀rọ̀ yẹn. Ó wá sọ̀rọ̀ tó ní agbára kalẹ̀ nípa Ansar-ud-deen youth ni wọ́n jọ́nà lọ́hùn.
Well, I'm so pleased to witness today where 4 important imams have come together to unite. And I'm so pleased to see these teeming youth fighting for the progress of their community members. Ó fi ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀, òyìnbó lẹni náà. Oore téèyàn bá ní lọ́wọ́ tọ́ta fi wá mọ̀ pé oore ni. Kéèyàn má fi ṣeré o. Wal khairu ma shahidat bihil a'da'u. Ọlọ́njọ́ ta mi ó congratulate mi. Wọ́n náà wí bẹ́ẹ̀. Nílọrin lọ́dọ̀ tí wà bá léyàn tàà bá wà ní ọmọ àlè ní. Bí lọ́rin ò bá ti pè ọlọ́mọ àlè ó ti ṣe dáadáa láyé ni ẹ o. Wọ́n ti lé ọmọ ògbọ́run ọmọ àlè mọ̀lẹ́ ìrúwà. Ó tún wọ́n fi fa sí. Wọ́n padà Ansar-ud-deen ti pé àwọn eléyìí ti kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ọ̀tá wa gbàdá ó padà mọ̀ pé ojú ọ̀nà láwà. Ó wá compelled látọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé you just have to say it and document it. Báwọn ọ̀tá Ànábì náà ṣe ń jẹ́wọ́ lónìí sallallahu alaihi wasallam. So ibi tí àgbéga àkọ́kọ́ ti kọ́kọ́ dé nìyẹn, ìṣẹ́gun àkọ́kọ́. Àwọn àbáyé wá wọ́n pé no, in 1929 they were able to establish the first school ní Lagos yẹn náà. Ẹ má fi Èkó ṣeré o. Èkó ìjèlè, Èkó oníbàjẹ́. Wọ́n wá dálé ìwé ilé Alákóró school ni wọ́n ń pè ní jọ́nà lóhun lẹ́kọ̀ọ́ yìí náà. Nígbàtí wọ́n rí yẹn dálẹ̀ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ nìkan lọ́nà oníṣí ìwọ́dán wò, just start, break that barrier, many doors of opportunities will open, but that fear is the one stopping you and denying you the opportunities. Wọ́n dálẹ̀ gbà tó yá ti Èbúté Mẹ́ta náà tẹ̀lé, nígbà tó yá ti Òkè Pòpó ní ìsàlẹ̀ kókó ẹ̀ òun náà tẹ̀lé, ní school bá ń spring up látọwọ́ Ansar-ud-deen. As at 1960 nígbàtá gba independence Nigeria, Ansar-ud-deen ti ní 200 primary schools. Primary schools were established as at 1960 by Ansar-ud-deen. Then another 18 secondary schools as at that time. Nígbà yẹn náà a tún wá ní 3 secondary grammar schools lá Ansar-ud-deen, including Ansar-ud-deen Girls College and Teachers Training College. Nígbà tí àwọn àbá yóò dákẹ́ o, wọ́n ń san igbó tàbí àwọn rìn gẹ́gẹ́ tá ń kó fà rẹ̀ lẹ́nu. Ọlọ́run bá wa kẹ́ gbogbo wọn. As at 1983, Lagos branch of Ansar-ud-deen wọ́n ti nífàn lẹ́ẹ̀kan náà. Ṣé mọ̀ pé bọ́lọ́wọ́ bá gbàdúrà ẹ̀ Nàìjíríà yóò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Èkó. Nílọrin àwa ní spiritual power, a mọ̀ kékùrá ń lọ kéèrè wa. Insha Allah. Àmọ́ bàbá bébí ò bá ní pará lọrin Ọlọ́run wà ara rẹ̀ kó kàn sí. Wọ́n máa sanwó àdúrà tó ń ṣe. Lagos branch nìkan fúnra wọn ti nífẹ̀ẹ́ lẹ́ẹ̀kan náà, financially they are capable. As at 1983 wọ́n wá dá Ìsọlọ̀ college kalẹ̀. Tẹ́bá dé building Ìsọlọ̀ college ìsìn yẹn sì mọ̀ pé ó sì wà ń bẹ̀ náà ni, lójú títì ló wà, kìí ṣe kọ̀rọ̀. Wọ́n lọ́ra rẹ̀ sínú gbó kan títí ò ní débẹ̀. Foresight nìyẹn, another sterling quality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nígbà tó yá, let me tell you, I am impressed, I myself, Mahmoud Danjuma Musa, I am impressed that Ansar-ud-deen did not limit its advocacy for literacy to primary and secondary education level alone, but it has also fulfilled its dream of establishing and running a reputable ivory tower in Nigeria, known as Summit University, established in 2015 in Offa. Offa, sterling quality tí wọ́n jẹ́ ń sọ tí wọ́n náà tàbí jù ànábì.
ọ̀fà mọ̀ fẹ́ràn lú ẹ̀ o. Bàbá wa chairman sir, I do say it and repeatedly pé tẹ́ bá rẹ̀ nìkan láti Kwara State tẹ́ bá lọ́mọ lúwo ní yóò ní Ìlọrin ní mí, yóò ní Ọ̀fà ní mí. Tẹ́ bá rẹ̀ nìkan tó ní I'm from Kwara, kìí ṣe Ìlọrin kìí ṣọ̀fà, kìí ṣe Ìlọrin kìí ṣọ̀fà. Bọ́fà bá wà l'Amẹ́ríkà yóò mọ̀ tó kọ́ ọmọ Ọ̀fà ní mí o. Tó bá rọrùn kó gba nọ́mbà FFA sí mọ́tò rẹ̀ l'Amẹ́ríkà yóò ti gbà sí. Wọ́n gbìyànjú títí wọ́n padà rí Summit University jágbà lọ́wọ́ Ansar pé táà gbé sọ́dọ̀ wa. Wà ní kíkìrì tátàlá sàlúlì barakatu. Wà ní kíkìrì tátàlá sàlúlì barakatu. Another sterling quality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, emulated by Ansar-ud-deen founding fathers, is teachers training. Kẹ́yàn gba teacher, àwọn ìjọba gẹ́nìsì ò train àwọn teacher mọ́. Wọ́n kàn gbà wọ́n síbẹ̀ wọ́n mọ̀ wà mẹ́. Ẹ̀mí promotion gan ò ní yọjú. Wọ́n bá gbé workshop wá káwọn teachers lọ, àwọn principals ni ó máa lọ. Are you a teacher? Ó ti di management. Àwọn teacher yẹn tí wọ́n ti ń kọ́ class lọ́wọ́, empower them, equip them with up-to-date knowledge. Training yẹn, Ansar-ud-deen fi yàtọ̀ sí gbogbo societies. Èmi ò gbà pé Ansar-ud-deen ẹgbẹ́ ni. Ansar-ud-deen is an ideology. It's more than being a society. It's an ideology on its own. Wọ́n wá gba àwọn teachers tán pé ẹ̀yin ni ẹ máa kọ́ àwọn ọmọ wa. Wọ́n wá fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Débi pé government Lagos ti padà rí pé no, if you want to train our teachers, take them to Ansar-ud-deen. They train teachers home and abroad. I don't want to be mentioning the beneficiaries of this scheme. You know, our teachers of Ansar-ud-deen. Ìmí ìpadà di principal, ìmí ìpadà di George, lẹ́kọ̀ọ́ náà, kò padà fi teaching lẹ̀. Sterling quality, and then American trainer. Training of the trainers, the sterling quality of Prophet Muhammad. We will recollect or recall what happened after the Battle of Badr. What happened? The captives were instructed to teach the companions how to read and write. That will serve as their ransom. Nígbà tó ń bá àwọn ẹrú tán lógún, ànábì ò sọ pé ẹlọ́mà rúkì ẹ̀pẹ́, ẹlọ́mà ṣẹ́gi nígbò ẹmà pàwó wá. No, you will be released, but your ransom will be what? Training our companions. Teach them how to read and write. So this advocacy for literacy is a sterling quality of Ansar-ud-deen in emulating Prophet Muhammad. Girl child education. Even the Muslims, most Muslims have this misconception that females are second-class citizens and creature of Allah. No. This is far from the truth. They are not second-class citizens. They are honorable creatures of Allah. They have their own peculiarities. Men are honorable creatures of Allah. We have our own peculiarities. The peculiarity ti wà ní pé àwa la máa sanwó láti fẹ́ yín. Ẹ̀yin gbọ́dọ̀ máa sanwó lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ fẹ́ wa. Inú peculiarities yìí ni pé òdòdó àbárọ̀ sí ilá ẹ̀yin lẹ́ẹ̀mà pọ́n káàkiri ẹ̀mà orúkí. Ẹ̀yin lẹ́ẹ̀tọ́ àti ìwà pọ́kùnrin ni wá. Ẹ̀mà orúkí àti àwọn olè náà rọ bídísì. Ẹ̀yin lẹ́ẹ̀tọ́. You can't be an imam. We are the imams. So these peculiarities, àwọn èèyàn wọ́n pé kóbi Ọlọ́run sọ fún Ànábì nínú Suratul Ahzab, Quran chapter 33 pé waqarna fi buyutikunna. Stay at your homes. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Do not go out illicitly. Ẹ má máa jáde ẹlẹ́kọ̀ọ́ kò sọ pé ẹ má ṣe kíni ẹ má jáde. Àwọn kan wá bìlí pé obìnrin gbọ́dọ̀ jáde. Ẹ̀há lóbìnrin gbọ́dọ̀ máa ṣe, wọ́n gbọ́dọ̀ wà nù kódà ní mo ní no. Àwọn obìnrin tí wọ́n bá fi lè jáde wọ́n sì ayé wọ́n bàjẹ́ bí tán bá wà. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan láti inú ilé, èyí tí ó bá jókòó nílé, ó gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan láti inú ilé tí ó máa jáde. Èyí tí ó bá jáde máa gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan nítọ́lọ́mọlúwàbí.
wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Ẹ má jáde àìnílàáká ìlà ń sọ fún yín bí kò ríṣẹ́ ní báǹkì ní sìnkú wọn fi ẹ́sí mákẹ́tì kan ní kọ́ ọ̀yọ́ dájí àyà rẹ̀ kalẹ̀ láti mọ̀ fi entice customers. Commercial prostitute là ń pè wọ́n. This is uncalled for. Islam empowers women. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam empowered women. So Ansar-ud-deen stand on this telling quality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to free women from bondage of misconception and shackle of oppression. Ẹ jáde ẹ lọ kẹ́kọ̀ọ́. Nínú àwọn tá gbọ́dọ̀ gbàgbé nínú àwọn ìyá tí wọ́n dúró Ansar-ud-deen lẹ́yìn ìgbà táwọn bàbá yìí dáadáa yìí kalẹ̀ tán. Ona Ummul Khairi Alakejiwa Thompson. Ummul Khair Alakejiwa Thompson. This woman stood with all her wealth with Ansar-ud-deen. Ansar-ud-deen náà rẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ́ lórí fún odidi mọ́sálásí ńláńlá kan náà sọ ló kọ́. Ẹ̀yin obìnrin gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. We are in a nation where there is no meaningful program for widows, for single mothers, for the divorcees. What if your husband dies? How would you survive it? If you are not a working type, or if you don't know how to turn 1 naira to 2 naira, how will you survive? Regardless of numbers of wealth you inherited, you will lavish it. Ansar-ud-deen deemed it fit to bring women out and sensitize them and unleash that sterling quality in them. Anabi knows so because obìnrin mọ́ ṣiṣẹ́. Khadija ìyàwó Anabi ni. She was a businesswoman before she married Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She continued with her business even after the revelation. Khadija was working from home. COVID lo salomi the worker from home. You should be working from home as well. Aye internet lawa, sell your quality from your corners of your home. The world will see it. Sell àwọn fìlà kàmàngátà àmàndé ìyàtà àwọn tán gánà tán wí. Àwọn obìnrin náà ń ṣe ní Bọ̀rọ̀nù. Àwọn kan ní ó kó wọ́jà tí wọ́n tà. Àwọn kan náà tí ètò sọkọ náà lọ́rọ̀ lọ́wọ́ wọn lé àwọn tó wọ́n tà lọ́jà. Why will you sit idle? Ansar-ud-deen ló ṣe dáadáa bá obìnrin lẹ́kọ̀ọ́. Wàhálà wá dé pé ẹgbẹ́ jákujàku ni ẹgbẹ́ bídíà ni o. Wọ́n ti fẹ́ báyé obìnrin jẹ́ o. Wọ́n ní gómìnà ó máa jáde o. Wọ́n sàsí wọn. Wọ́n dìfẹ́ẹ̀mù wọn. Wọ́n búlì wọn. But àwọn àwáyé mọ ibi tí wọ́n lọ. Ọ̀rọ̀ ló mọ ìyá àdínì Ansar-ud-deen ti ní lónìí tí wọ́n ti ṣe dáadáa fún Mùsùlùmí. Ọ̀rọ̀ ló mọ obìnrin Ansar-ud-deen tó ti kọ́ odidi building ká máa fi kírun. Ọ̀rọ̀ ló mọ obìnrin tó ti donate schools bẹ́ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ sẹ́rọ owó gbé kalẹ̀. Ẹ̀mọ̀ ìlànà tẹ̀ ń gbà ń bẹ̀. Ọgbọ́ Rufayda al-Aslamiyya was a female companion. She was a health worker. Whenever Muslims go to war to defend Islam, she will pitch her tents at the war front, treating the injured soldiers. Rufayda al-Aslamiyya, a female companion. And she was able to train 7 female health workers before her demise. Tẹ́yìn obìnrin ò bá máa obìnrin Mùsùlùmí, tẹ́yìn bá jẹ́ nurse kẹ́ jẹ́ doctor, tààlà àwọn obìnrin tí wọ́n máa lọ fẹ̀dí sí. Jọ́ọ̀nù kan yóò máa wo bí fúrọ̀ ìyàwó mọ́mú ti rí. Tí pọ̀ tó ní network, ẹ̀dàkùn ẹ̀lọ́ ṣe gíní, ẹ̀lọ́ pọ̀ sí. Ẹmọ́jà gbàgbé, Aisha náà ń ṣiṣẹ́ láti inú ilé. Aisha ń ṣiṣẹ́ láti inú ilé débi yí pé ó ń fowó ara rẹ̀ ra ẹrú tánàbí ò sì mọ̀. Ó rẹ̀ ẹrú tán, ibi tó wá ti negotiate pẹ̀lú ẹni tó fẹ́ ta ẹrú fún, lànàbí ti wá gbọ́ condition tẹ́nìyẹn fún. Ànàbí wá bá dá sí pé condition yẹn ti pọ̀ jù mọ́gbà. Tí ò bá lówó ṣe yóò ṣe kí yóò rẹ̀ ẹrú. Ìyàwó Zainab, ìyàwó Abdullahi ibn Mas'ud. Ẹwọ bá Abdullahi ibn Mas'ud ṣe sound tó náà àwọn sàábé, kò lè fíìdì ilé rẹ̀. Ọlọ́run ò gbé lọ́wọ́ sókè. Ìyàwó rẹ̀ lè ta ó tún lè rà padà. This woman went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She firstly asked her husband, "Wait, ṣé mo lè yọ zakat fún ẹ? Can you be a beneficiary of my zakat?" The man said, "I don't know. Go and ask the Prophet." Rọ́kọ̀ gidi tí ò bínú ìyàwó rẹ̀ bó dáa fún jòun lọ.
When you go and ask the prophet, I can't go, I'm shy. Zainab went to the prophet and asked him, yes sir, Zainab, she didn't want to go to prophet directly. She sent Bilal. Ẹ̀dàkẹ̀bá sọ fún àwọn ànábì pé sáàlẹ̀ yọ sàkábà wọn ọkọ̀ wa ẹmọ́jà ànábì mọ̀ pé mo bí yín o ọlọ́wọ́ lọ wá ń ṣe ìgbéraga sọ́kọ̀ rẹ̀ èyí Ansar-ud-deen bọ́ bá lówó ṣe kí ni tẹ̀ríba fọ́kọ̀ rẹ̀ kọ́lé bá jọ àwọn tàná. Ànábì wá sọ fún pé ta ní bẹ́ẹ̀ yẹn. Bilal told the prophet pé Zainab ni àtòun àtẹnìkan ìbéèrè kan náà sì làwọn méjèèjì gbé wá. What was the kí ni question wọn? Ànábì sọ fún wọn sọ fún Ànábì pé ẹ̀dàkùn a ní sálẹ́mọ̀ yọ zaka wa fáwọn ọkọ wa. The answer was yes, you can pay your zakat to your husband as a beneficiary. You have two rewards for doing that. The prophet told her, you have two rewards for doing that. One, that your family member is the recipient of your zakat. Orí tó bá bẹ̀rẹ̀ tó bá ṣe fara lé ó dájú ló ṣe fara tàbí. Start from your home. Àwọn ọ̀dà àmọ̀rẹ́ lé ní mímbà ní tó tọ́ bá fún mi lówó ìdàkọ̀ rẹ̀. Alájà ní ìjọ ṣe wọn o, ọlọ́run ní yá burú ṣe o. Àmọ́ sí o ti ṣe fara lé mi. Ọ̀tọ̀ ní máìkì tí ń bẹ lọ́wọ́ mi ọ̀rẹ́ lórí wọn fún mi lówó. Ìmọ̀ ìgbà ọ̀ ilé sọ̀tà àmọ́ tí o ti ṣe fún. The prophet said you have that reward that you did it to your family member. Second reward ni pé you have answered the call of Allah. You have obliged the instruction of Allah. Pé ẹ̀yin yọ kẹsì yọ ẹlòmíì náà ní kò yọ. Bọ́ọ̀ bá yọ ọmọ ìgbó lẹ́yìn rẹ̀. You won't take that wealth to your grave. The best of your plot will not be used to bury you. Why are you amassing it without spending it to the rightful one? Ọgbọ́n obìnrin bá ṣiṣẹ́ tí yóò lè yọ làbá fún ọkọ rẹ̀. Ansar-ud-deen yíyọ̀ ń dá obìnrin kan ṣiṣẹ́ àmọ́tán fi ṣe kan fi lágbàá ìṣẹ́lẹ̀ ọ̀ṣẹ́. Another standing quality òun ni pé youth capacity building. Any engagement that youth are not trained towards will perish. Àwọn olóòṣà àti àwọn bẹ́ẹ̀lú àwọn youth kátó wà lọ́gbà ní mẹ́kì kọ́lọ̀ fún ayé lọ́wọ́ ìṣẹ́ ìkòrò sàtà bá ń ṣe dáàwà fọmọ dáàwà fún ọmọ méjì tàbá nílé ọmọ kékeré kò fẹ́ kí ní ọ̀ṣẹ́ anything that will be sustainable must carry along the youth. How about to carry along that thing will not be sustainable. It will perish. Ansar-ud-deen as of 42 members youth ni wọ́n àmọ́tẹ́ ìyàmọ́lẹ́ ò bá kú lọ́mọdé yóò sàdàgbà náà àwọn náà wọ́n ń train àwọn ọmọ. I must tell you today Adia Ansar-ud-deen youth of Nigeria is one of the best Islamic youth we have in Nigeria. Wọ́n train àwọn ọmọ yẹn débi pé wọn ò fi wọ́n lẹ̀ lọ́rùn. Education training àkọ́kọ́ ni, skill acquisition training, scholarship training wọn ò fi wọ́n lẹ̀. I'm happy to tell you today that the chairman of Abuja branch was once a youth member of Ansar-ud-deen. 22 years ago, he was among the youth, but now here he is. What if he wasn't trained? Will you be able to pilot the affairs of Ansar-ud-deen today? That's your child that you are not bringing to As-salatu. That means you don't want Islam to be sustainable in your home. You are here now, tí ní bí àgbàlagbà ló pọ̀ jù nípò àwọn ọmọ yìí ń bẹ rọ́bà. Fún òpó tó. Àbàbà mi ló jẹ́ kí wọ́n rí àtọ́tọ́tọ́tọ́ lòpọ̀ òrùjọ Sunday fún As-salatu. Ọmọ ìyá ọlẹ́ sí ilé junction wà wọ jíìsì wà fún gbogbo ẹ̀ pánpánpán. Ó ti takúrá wọn. Ọmọ àwọn sọ pé náà ìgbà tí ẹ̀ ló wà tá ní ìgbà nígbà. Ọlọ́run ò fẹ́ nìkan nígbà àwọn alẹ́kùn at any time. Ṣé ó kúrò ní dáadáa? Bring them here, nurture them here in the way of Allah. Allah told Prophet Muhammad. They tell them, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. There are 7 categories of people. They will be given the grace to live in the shade of Allah in the day where there will be no shade except that of Allah. The first person is a just leader, Imamun Adil. A just what? A just. Our leaders don't about to sojoro.
wọ́n wà nínú bògì Ọlọ́run níjọ́ tí oòrùn ó sọ̀kalẹ̀ sí heavenly sky tí gbogbo ọpọlọ ó mọ̀ sí chọ́kọ̀ látara extreme heat. Àmọ́ àwọn tí wọ́n bá dúró dédé níbi position of leadership tá a fi wọ́n sí, the just leaders will be given the grace to be under the shade of Allah. Number 2, only washabun nasha fi ibadatillah. The second category of people that will be shaded, that will be given this grace, are those youth Muslims. They were nurtured from their infant age in the way of Allah till they reach the age of puberty. Where are our youth? Today is Sunday. Ṣé wọ́n ti lọ club? Bó ni wọ́n wà? Ṣé wọ́n ṣe gambling? Where are they? Kò yẹ kí bí lè gbà wá, ṣé wọ́n máa tẹ̀ka lọ́wọ́ lórí system, wọ́n ṣe cyber crime. Ẹ dákun torí Ọlọ́run. Tá bá fẹ́ Ansar-ud-deen ó parẹ́. Tá bá fẹ́ jẹ̀bi àwọn 42 members tán fẹ̀mí wọn lẹ̀ fọ́lọ́run. We have to revive that spirit of bringing our children from what? From their infant age. Ní Ansar-ud-deen àti gbogbo bí tàbá ti ń ṣẹ̀sìn. Nínú sterling quality àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ànábì tí Ansar-ud-deen emulate ní community development. Bí tẹ́ bá ti rá Ansar-ud-deen ẹ̀rí lọ síwájú ń bẹ̀. Mi ìfẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀. Internally generated revenue kí ẹ mọ́ ṣe báárà. Ansar-ud-deen ṣẹgbẹ́ báárà. They look inward and generate income from within. Am I on the right track? Ẹ máa generate owó láti inú ilé. Nínú salary yín, ẹ fún Ansar-ud-deen ní standing bank ní standing order. Pay every month, so amount be deducted and deposited into Ansar-ud-deen account. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa tọrọ báárà káàkiri. Ànábì ò fẹ́ràn ìjọ tí máa ń tọrọ báárà. The prophet says, Man fataha baba mas'alatin, whoever opens the door of begging, fataha Allahu alayhi baba faqrin, Allah will open for him the door of poverty. So you have to look inward and generate income internally. Ó má dìgbà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ nìkan lámàrọ́ ọ̀rẹ́ ń bí. Ó má dìgbà tó Ọlọ́run bá fún lápọ̀ ẹ̀mẹ́ lámàrọ́ ọ̀rẹ́ ń bí. Commit yourself monthly to the cause of Islam through Ansar-ud-deen. Another sterling quality. Ànábì ló ṣe bẹ́ẹ̀ o. Sallallahu alaihi wasallam. Àwọn Abubakar wọ́n finance activities Islam. Ẹ̀yin olówó, àwọn àfáà ṣẹrú yín, àmọ́ yóò mọ̀ dàbí pà ń ṣẹrú yín tẹ́ bá dá. Àyè ṣẹrú yín o. Àmọ́ tẹ́ bá dá sọ́lọ́hun, tẹ̀sí dá sí wa, yóò dàbí pé ẹrú yín la jẹ́. Ránú Muhammad. He used to tell Uthman, don't go to war. He used to tell Abraham bin Auf, don't go to war, don't participate in war. Irú yín ò gbọ́dọ̀ kú. Nígbà téèyàn kan bá ra 300 camels àbí horses fáwọn army Islam, àwọn Muslim soldiers pé ó yá ẹ̀gún lójú ogun. Ó tún ra ammunition fún wọn. Ó tún wá ra oúnjẹ tí wọ́n máa jẹ, àtomi tí wọ́n máa mu. Ó wá rà fún wọn. Ànábì ní àtíwọ̀ yí bá lójú ogun, bá dábá bá ọbí ìdábá bọ́ tó bá kú Islam sófò nǹkan. Àwa almangiri làwá, àwa ń gbààwẹ̀, àá sì ń jí lóru. Ìwọ wá lówó bìtìbìtì lákàáǹtì ọdún wá ní èmìnà fún gbààwẹ̀ náà ẹlẹ́sàkọ́ sí mi. Àwa tá ń gbààwẹ̀ mọ́ fáwà lówó tá ma fi sínú. Fàwẹ́lẹ̀, ìwọ máa ṣe sàárà. ń jíka kùránì everyday, ẹlòmí ń parí kùránì kan lóòjọ́ nínú wa, ẹlòmí ń parí kùránì ní ẹ̀mẹ́ta lóòjọ́, every 3 days yóò parí kùránì. Ìwọ tó ti wà ní ibi tó ti ń gba contract kí tó ń inspect káàkiri, ìwọ náà tó wá ní ìmínú wọn sa kùránì ò nídìí owó fàáfà ṣé kọ́lọ́run kó fà wọ́n náà wá síbi tá a wà. owó lẹ́fì rójú rí Ọlọ́run, àfáà èyí táwọn fi lójú Ọlọ́run làwọn ń ṣe yìí. Ẹ wá rí project Islam wọ́n wá àti bá náwó mi ó dínkù, wọ́n ti yọ mí kúrò nínú bílíọ̀nì àlúwa. Bílíọ̀nì àlú yìí ṣán gbé bílíọ̀nù àlìjẹ́nà. Abubakar náwó fún Islam ó sì padà dolo sí. Abdurrahman bin Auf, Ànábì ní má lójú ogun, don't go to war, we don't want to lose you.
This category of people, they were given certificate of Jannah from health. If I'm not a prophet that could announce your own Jannah from today, I'm not a prophet, but Allah can announce your Jannah through your good deeds. Be like Abu Bakr, be like Abdurrahman bin Auf, be like Uthman. Ọlọ́wọ́ ni gbogbo wọn. Ọwọ́ ni gbogbo ń dáhùn sí lọ fẹ́ máa ṣe. Àfáà èmi náà lọ umra wà, ìwọ́n lọ umra. Àwa ni umra ti ẹmọ tàwáfù àwa náà. The poor members of Ansar-ud-deen are your umra. Tawaf them, circumambulate around them, feed them, raise them. Every 4 years, every 4 months, ni máa lọ umra. Gbàdọ̀ wọn kọ́ ebi ń pẹni tí ń bẹ́lẹ́gbẹ̀rẹ̀ wọ́n lọ umra. Yóò sàdúrà kọmọ́ dé dáadáa gẹ́gbà mi. Kí láǹfààní rẹ̀? Àìmọ̀ olówó tí ń sọnù Mẹ́kà. Ọ sọnù rí, ọ tó fi Google Map wà kò tó ní fún ọlọ́nà. Ẹ̀yin obìnrin, ìkẹ́ Ọlọ́run bẹ lọ́wọ́ yín púpọ̀. Ẹ mà lówó láyé o. Gbogbo ń ta níta ní ó jèrè ẹ̀. Àwọn ìyàwó wa. Ó ní ara àwọn ọmọ rẹ̀ ní ó jèrè rẹ̀. Àwọn ọmọ òun ta ló ní wọ́n? Ẹ̀yin náà ni. Gbogbo ń tẹ́ bá ní ẹ̀nà fọ́lọ́run. Ẹ ní pàdánù láyé. Ẹ ní fojú sunkún ọmọ. Ẹ ní masàárè wọn. Wọn ò ní gbé wọn sẹ́yìn ọkọ̀ wá bá yín. Ayé ò ní fọ́ lé yín léjìká pé ẹ̀ ṣàgbà kádàrá. Let me conclude. Ansar-ud-deen is a society that has played a significant role in spiritual and social life of Nigerians, home and abroad. They promote Islamic principles, education, community development, and interfaith harmony in Nigeria. Ansar-ud-deen is not a sectarian society. They don't discriminate. Everyone that wishes to join them is welcome. Just be an upright Muslim. They don't discriminate that they are the best of all. They believe they need to live in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The founding fathers emulated Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, both social and political way. It continues to evolve and adapt to the needs of the Nigerian Muslim community. Its contributions have left a lasting impact on Nigerian society. It remains a prominent organization in this country, religious and social fabric. I want to urge Ansar-ud-deen society to intensify effort in what? In educating our teeming youth, sensitizing them, and empowering our women. I want Ansar-ud-deen to establish a program for women who are widows, women who are less privileged, women who are divorcees. Matchmaking should be a thing of importance in Ansar-ud-deen. Don't leave our women to people of other religions. If they are frustrated, they will go. Ẹ fẹ́ àwọn opónú wọn. Ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ọkọ yín bẹ láyé. Ẹ̀yin obìnrin tọ́kọ yín bẹ láyé. Ẹ má dúró lé ọkọ yín lọ́rùn pé kò ní fẹ́. Ẹ gbà wọ́n láyè kan fẹ́ wọn lé yín. Ọkọ tí yín náà lè dà yín lẹ̀ ikú lẹ́ dájú kọ. Ikú tó pọkọ wọn ó lè pọkọ ẹlòmíì náà. Ọlọ́run ní pa àwọn ọkọ yín tẹ́ wà láyé. Ẹ ráyè sáámi. Àmì ẹ̀ nira láti ṣe. I want to urge Ansar-ud-deen as well. Because Nigeria is not a nation where widows are catered for, single mothers are not catered for, and they begin to frustrate we that have our wives alive. Why? Because Muslims are shying away to marry them. They don't want to take responsibilities and for other reasons. There is a dire need for the youth to be counseled. Marriage counseling. Marriage, wedding, marriage. How to sustain marriage. Every collapsed home. Kò sí peace ni, kò sí knowledge ni, kò sí tranquility ni, kò sí tolerance ni. Our youth should be trained before they get married.
Ansar-ud-deen should do a course, at least a 4-month counseling course for both male and females who are willing to get married. Without that, the certificate of Ansar-ud-deen should not be issued to them. Ansar-ud-deen should also excuse itself from such wedding. Ọmọ tó bá fẹ́ gba certificate Ansar-ud-deen, àbọ̀mọ̀ Ansar-ud-deen bí tó bá fẹ́ ká Ansar-ud-deen wá officiate nìkan ó gbọ́dọ̀ wá ṣe kọ́ọ̀sì counseling fọ́sẹ̀ 4 ó kéré jù. I don't mind to partner with Ansar-ud-deen. If Ansar-ud-deen does not mind, they can partner with Al-Maqam Islamic Foundation to train their intending husbands and wives. This will enable them to know the gravity and offenses in marriage. No marriage is perfect. We are just being patient with one another. Lastly, Ansar-ud-deen Islamic Society is a blessing to Nigeria. Nípa àwọn àfáà wa, Ansar-ud-deen should organize leadership training for the mission board. Leadership training. Àwọn àfáà wa ní ìdí ẹ̀. Àwọn àfáà wa ní ìdí ẹ̀. Àwọn members executive council náà ní ìdí ẹ̀. Bó la ṣe manage spiritual leader àti administrator. There's always clashes between the spiritual leaders of a society with the administrators. Kùránì tí ń bẹ lára wa ó ju gbogbo nǹkan lọ. Àwa ò ní tẹ̀ fún nǹkan àfi tí nǹkan bá ṣàlàyé bó ti jẹ́ fún wa. Tó rárí kó fẹ́ rí Kùránì fi ni. Àmọ́ tẹ́ bá put place wa lórí leadership training, a mọ̀ gbà tó yẹ ká dákẹ́, a mọ̀ gbà tó yẹ ká sọ̀rọ̀, a mọ̀ pa a mọ̀ respect idea ẹlòmíì ní ká fi jọ Ànábì. Ká mọ̀ ríra wa ní alpha and omega. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ tó tú lónìí ìjà láàrin àtàfà àtàwọn so leadership training for the mission board, it will go a long way to sustain the reputable image of Ansar-ud-deen. There is one in Cairo. Al-Azhar University does organize leadership training for scholars and for preachers of societies annually. Ó máa tó ẹ̀mẹ́ ẹni tó máa ń ṣe lọ́dún. 2 months wà, 3 months wà, tí Morocco 6 months wà, 2 years wà. Káwọn àfáà wa lọ bẹ̀ kán dé kán mú sàgbé leadership wa for the betterment of their life. And also in leadership training, àwọn àfáà wa mo fẹ́ kó jẹ́ pé Ansar-ud-deen á emulate àwọn kan àwọn ará bí tó bá jẹ́ pé ẹgbẹ́ society ní báyìí. What they do is that they make sure their spiritual leaders are comfortable. Housing tó gbádùn. Am I making sense? Yes. A befitting housing for our spiritual leaders. A befitting salary take home. Ní ẹ̀bá ń jẹ́ missioner Ansar-ud-deen, kó yẹ kó máa gbówó director of federal ministry. Mọ̀ pé ẹ̀fẹ́ dọ̀tí. Ẹni ebi bá ń pa yóò dọ̀tí. Ebi máa ń subject yẹn sí gbogbo rán dandan ní. Bébí ò bá pa àwọn àbá wa láyé máa gbádùn wọn lọ, ohun ó máa wá jáde. Àwọn ará bí ó kéré jù ọmọ 4 nínú ọmọ àwọn spiritual leaders wọn ó ràn láti primary day university level. Ẹ má fa àwọn àfáà wálẹ̀ kankan ká tó máa ṣe wàhálà bí kan tó máa ṣe wàhálà bí ọmọ ti jẹun bí ìyàwó ti jẹun àti bí tí wọ́n máa gbé. Ilé ṣòro gbé l'Àbújá náà. Ẹ fún wọn ní befitting home. Ẹ fún wọn ní take home tó nítumọ̀ tí ó jẹ́ kán gbàgbé pé àwọn tẹ̀ fẹ́ gbowó àdúrà. Ẹ̀yin òun kó mọ́ di owó àdúrà tẹ́bà tó ń fún wọn náà lọ́wọ́ tẹ́bà lọ bá mọ́ ìrẹ̀ wá o. Yóò dáa fún yín. Níparí, Ansar-ud-deen Islamic Society is a blessing to Nigeria. You are a blessing to the Muslim nation. You are a blessing to the entire world. As we have kick-started the centenary celebration of this establishment, we should not forget our founding fathers who put their lives in line to make sure Nigerian Muslim youth are well educated and useful to this society. I will not have enough time to be mentioning their names, but I have Alhaji Baruwa Lawal, one of our founding fathers, Olombawa Kenwa. Alhaji A.S. Alawiye, Olombawa Kenwa. A.A. Cole, later Adeyemi, Olombawa Kenwa. M. Buhari Aka, Olombawa Kenwa. V.K. Gbajabi Amila, Olombawa Kenwa. A. Salami Cole, Olombawa Kenwa. Tianiyu, ó yẹ kó mọ̀ jẹ́ Tiamiyu, àmọ́ Tianiyu ni wọ́n sọ wọ́n.
A Lasisi ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, ML Buraina tó yẹ kó máa jẹ́ Buraima ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Salisu Alápá Fújà ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Alhaji Lasisi Gbajabiamila ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, AL Ekelójú Ọtí ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Anureini King L King ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Buraimo Davis ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Raji A Onítìrí ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, AA Alabi ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, A Karim Cole ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Tiamiyu Ashiru ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, ALK ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Gbàdámọ́sí Gíwá ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, AR Oníyìkú ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Búyámínú Gbajabiamila bá wa kẹ́ wọn, Amusa S Dawodu ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, TA Tijani ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Alhaji N Abu Barkin ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Yusufu Dairu ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Abdulkarim Bello ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Yusufu Thompson bá wa kẹ́ wọn, Tiami Usani King ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, A Gafar Savage ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Alhaji Gafar Fọlámi bá wa kẹ́ wọn, Mukhtaru Jíwá bá wa kẹ́ wọn, Amusa Zubairu ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Sumanu Ọ̀pẹ́ Ọdẹ́wálé ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Bello Williams ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Surakatu Thompson ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Alhaji Abdulkarim Davis ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Rufai Cole bá wa kẹ́ wọn, Raji Seyidu bá wa kẹ́ wọn, Visa Dawud ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn, Saka Musa ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn. Foríjì wọn Olúwa, Àmín. ṣèkẹ́ṣèkẹ́ fún wa, Àmín. foríjì wọn Olúwa, Àmín. ṣèkẹ́ṣèkẹ́ fún wa. Àmín. Gbogbo àwọn founding fathers nínú Ansar-ud-deen Olúwa foríjì wọn. Olúwa. Àtàwọn tàbújá branch náà. Àmín àwọn founding fathers Ansar-ud-deen Olúwa bá wa kẹ́ wọn. Káwí pé foríjì wọn Olúwa. Àmín. Ṣèkẹ́ṣèkẹ́ fún wa. Àmín. Foríjì wọn Olúwa. Àmín. Ṣèkẹ́ṣèkẹ́ fún wa. Gbogbo founding fathers Ansar-ud-deen foríjì wọn Olúwa. Àfàsìkò yìí tọrọ fún tàwọn Abuja branch náà, àwọn founding fathers Abuja branch, àwọn tó wà láyé nínú wọn bá ṣe dáadáa fún wọn, àwọn tó ti lọ́lọ́ bá kẹwọn kẹtàlkíyàmà. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.